Good morning, all of you. Let us start. So yesterday we taught about that matrix, MCQ on that matrix. Then we see one test, practice test, and all of you get that result yesterday. Am I right? Yes, sir. ज्यांना रिझल्ट भेटला नाही त्यांनी मेल आयडी चुकीच टाकलेला आहे. मी असं समजेल, त्यामुळे मी त्यांना सेंड करणार नाहीये. मेल आयडी प्रॉपरली टाकायचं. Okay. So we directly start with the next unit, that is the unit number first, successive differentiation. Successive differentiation. Okay. So before you start the successive differentiation, first of all, we see what is the derivative. What is derivative? Okay. There are the different part of the derivative. When you take that differentiation, as you say that the differentiation, there are the two type of differentiation. One is a ordinary differentiation, and second is a partial differentiation. So when you take that ordinary differentiation, and when you take the partial differentiation, yes. Or when you take the derivative, anyone the concept? Tell me the concept of the derivative. एखादी इक्वेशनला पार्ट्स मध्ये डिवाइड करणे. एखाद्या इक्वेशनला पार्ट मध्ये डिवाइड करणं म्हणजे काय, आशिष? डेरिव्हेटिव्ह किंवा डिफरन्शिएशन सर. बरं, डेरिव्हेटिव्ह or differentiation. Okay. As a geometrical meaning, that is we have find a tangent. Geometrical meaning is we have find a tangent. Forget the geometrical meaning. Forget the geometrical meaning. Okay. So we ask the definition in terms of derivative dy by dx. Normally in 12th standard, we always take dy by dx. We take the derivative of y with respect to x always. Am I right? 99% we are take dy by dx. Okay. Then we have seen the definition in terms of limit and continuity. Limit x tends to 0, h tends to 0, f of x plus h minus f of x divided by h. This is the definition of the derivative dy by dx. Okay. So forget the derivative. Okay. So anyone, can you add something about this derivative? Anyone, can you add that? What about the derivative? Yes. First of all, we see the derivative concept, then we go to the successive differentiation concept. Multiplication by e raised to minus ak. Yes. नाही, मी पुढे जाऊया. Okay. So let y is equal to f of x. Then x is independent variable and y is dependent variable. X is a independent variable and y is a dependent variable. Then we differentiate or we take derivative. Differentiate dependent variable with respect to
independent variable. Dependent variable with respect to independent variable. Always, that's the concept actually. Dependent variable with respect to independent variable. That is dy by dx. That is dy by dx. Okay. So that's why we take dy by dx. Suppose. So this is the ordinary derivative. Ordinary derivative. It contains only one independent variable. What about the dependent? We don't know. More than one variable असले तरी चालते. Only one independent variable. Suppose x is equal to f of y. Then we'll take the derivative. We'll take the derivative. We'll take the derivative. Now dependent variable is what? Dependent variable is what here? X. And independent variable is y. So then we differentiate dx by dy. Okay. So why we write down dy by dx? Why we write down dx by dy? We take the derivative of dependent variable with respect to independent variable always. Okay. If the function containing only one independent variable, if function containing only one independent variable, then it is an ordinary derivative. Suppose z is equal to function of xy. Here, two independent variable, two independent variable, okay, and one or more dependent variable. Then आता इथं कुठला डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा? ऑर्डिनरी डेरिव्हेटिव्ह घेऊन चालेल का? नाही. Then we take very good. Then we take Snell partial derivative. Very good. So partial derivative means dou, डॅबा. तुम्ही काय म्हणता? अशा प्रकारच्या नोटेशनला काय म्हणता तुम्ही? डो का डॅबा? डेल्टा, डो, डॅबा. What is the pronunciation? Hello. Delta. Delta by better way in first year we say that dou by delta. Okay, dou by dou. आता partial derivative we take that what is the dependent variable is z. Independent variable is 2. Here one is x and Y. dou z by dou y. So एवढं तर कळालं की ऑर्डिनरी डेरिव्हेटिव्ह कधी घेतात आणि पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह कधी घेतात. Yes. Everyone clear this? Actually, this type of concept already we are teach in 12th standard or 11th standard, as my point of view. Already we are discussed at the time of when you read any book of the derivative, any topic of the derivative in the 12th standard. The basic thing is this one. We are start with this one. When you take the partial derivative and when you take the ordinary derivative. If a function containing only one independent variable, then we take ordinary derivative. If function containing more than one independent variable, then we take the partial derivative. Clear? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Just write down. This is a basic information for you. Just write down. Then we start our unit. Just write down. आज टेस्ट आहे का कुठली तुमची? आहे. पेपर संपले सगळे? Yes, sir. Okay, very good.
सर येस बोला श्रेयश. ते मार्क्स पहिले कन्सिडर करणार आहेत का आता मग कालच्या टेस्टचे कन्सिडर करणार आहेत? पहिले दिस इज प्रॅक्टिस टेस्ट. कालची प्रॅक्टिस टेस्ट होती. काल चांगले मार्क पडले ना तुम्हाला? हॅलो, काल सगळ्यांना चांगले मार्क पडलेत. आय डोंट नो. Yes, sir. आय डोंट नो हाऊ. तुम्ही खूप अभ्यास केला असेल त्याच्यामुळे. हे झालंय? No, sir. ओके. झालं, sir. Okay, everyone, can you go to the next page? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is the concept of the derivative, the basic idea about the derivative. Now we start a successive differentiation. Okay, tell me, what is the successive differentiation? Anyone? Okay, differentiation, as you know that the differentiation means what? The function which containing the differential coefficient which contain a dependent variable which contain independent variable, that is called as differentiation. Okay, that is called as differentiation. Differentiation म्हणजे काय? आपण नॉर्मली काय घेतो आपण dy by dx घेतो, बरोबर आहे? dy by dx Yes. म्हणजे it containing one independent variable, one independent variable and the differential coefficient म्हणजे d by d is nothing but a differentiation. Okay, that we do not write down. Successive, what is the meaning of successive? Successive, Same difference. same different. Okay, Shivam says same. Okay, any other? More than one time derivative घ्यायचं. Very good, Shweta. More than one times. More than one times. We are differentiate successive. We are differentiate again and again. We are differentiate again and again. So suppose we take one example. Just see for example, y is equal to e raised to x. Suppose we ask to find the derivative. What is dy by dx? E raised to x. E raised to x. Okay. Now again we are asked to find the derivative d2y by dx square. What derivative? Okay, again we are asked to find the derivative y cube. What is derivative? E raised to x. Continue in this way. We find the y raised to n e raised to x. Means जो result येतोय तो again and again derivative करण्याचा येतोय. That is called as successive differentiation. त्याच अगोदर जर मी असं घेतलं असतं y is equal to x raised to 4.
त्याचा पहिला डेरिव्हेटिव्ह काय आला असता रे y1 किंवा y डॅश 4x cube. y2 12x. 24 24x. y4 24. y5 0. कॉन्स्टंट झालं. मग y5 पासून सगळे y6 y7 अप टू yn सगळे डेरिव्हेटिव्ह काय झाले असते आपले 0. सगळे झाले असते 0 झाले असते. ओके सगळे झाले असतील 0. सपोज तुम्हाला विचारलं एक नॉर्मल y इज इक्वल टू विचारलं आणि एक फंक्शन आहे इन टर्म्स ऑफ समथिंग कॉस फंक्शन आहे आणि तुम्हाला विचारलं फाइंड y100 और y1000 डेरिव्हेटिव्ह विचारलं पण तुम्ही y1000 वेळेस जाणार का डेरिव्हेटिव्ह काढायला नाही त्यासाठी आपण काय करू एक स्टँडर्ड रिझल्ट तयार करणार आहे प्रत्येक गोष्टीचा स्टँडर्ड रिझल्ट तयार करणार आहे आणि त्या स्टँडर्ड रिझल्ट मध्ये फक्त यांची व्हॅल्यू टाकणार आहे दॅट वी गॉट द required result okay means we have calculated the any type of derivative so first second third fourth up to higher order we have calculated from first to higher order that nothing but in between this concept behind the successive differentiation. Okay so just we have see that concept so write down the definition first of all then we go to the one by one result when function has been differentiated once when function has been differentiated once the result may be again differentiated the result may be again differentiated and the process can be repeated indefinitely this is called successive differentiation. This is called successive differentiation. Okay. Okay. So if y is equal to f of x, there's a notation power. If y is equal to f of x, then we write down. वेगवेगळे नोटेशन तुम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी यूज केले असतील आता प्रत्येक ठिकाणी सेम शिक्षक नाही शिकवाल तुम्ही टोटली 58 जण आहेत 58 जण काही जण वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूट मध्ये असतील काही जण सेम इन्स्टिट्यूट मध्ये असतील प्रत्येक तुम्हाला एक नियर अबाउट असं समजे आपण 50 शिक्षक भेटले मॅथ्सला आतापर्यंत आणि मी एक 51वा बरोबर प्रत्येकाचे नोटेशन यूज करायची पद्धत थोडीशी वेगळी असतील थोडीशी वेगळी म्हणजे आपण जे लिहून देणार ह्यामधलेच कुठलं तरी असणार आहे पहिलं नोटेशन आहे आता पहिल्या डेरिव्हेटिव्हला काही जण असं म्हणून असतील y1 किंवा आपण नॉर्मली सगळेजण कॉमनली हा यूज केला असेल पहिला डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे dy/dx ओके दुसरा डेरिव्हेटिव्ह अशा प्रकारे लिहिला असेल प्रत्येकाने d2y/dx². तिसरा डेरिव्हेटिव्ह dqy/dx³ आणि इन जनरल we write down d raised to n y/dx raised to n. Okay, normally this type of derivative we are write down everywhere, but some staff like me, okay, ज्यांना खूप लिहायचा कंटाळा आहे मला लिहायचा खूप कंटाळा आहे तर मी कसं लिहितोय तर पहा मला पहिला डेरिव्हेटिव्ह असा लिहिला असेल y1 y2 y3 yn
This is the another notation. This indicate that y1 means first derivative. This indicate means y we take the 2 times derivative. y3 means 3 times derivative, means third derivative. yn means nth derivative. This type of notation. और आणखीन मला असं वाटलं की मला असं नाही लिहायचं, मी असं लिहू शकतो y dash, y double dash, किंवा y cube, so on, y raised to n, y raised to n. किंवा in terms of f of x आहे तर कसं लिहिणार, f dash of x, f double dash of x, continue in this f raised to n of x. So this 4 type of notation we have seen in 12th standard. अशा 4 प्रकारचे नोटेशन तुम्ही 12वी पर्यंत पाहिलेले आहेत, बरोबर आहे का? Yes, sir. हो. वेगवेगळे नोटेशन, हे नोटेशन आता सगळ्याच शिक्षकांनी हेच नोटेशन युज केले असतील माहित नाही, यातलं कुठलं तरी एक किंवा दोन नोटेशन युज केले असतील. मे बी पहिला नोटेशन प्रत्येकाने युज केलाच आहे. पहिला sir. प्रत्येकाने हो, use sir. केला. Yes, sir. Yes, sir. पहिला प्रश्न पहिला आणि दुसरा आणि तिसरा यापैकी कुठला तरी युज केला असेल. ओके, आता पुढे तुम्हाला आणखी नोटेशन युज करायचे. कॅपिटल डी वाय, मग डी बाय डी एक्स वर काय लिहिलं त्यांनी, डी ची व्हॅल्यू काय, डी बाय डी एक्स, देन डी स्क्वेअर वाय, देन डी क्यूब वाय कॅपिटल, then d raised to ny, since capital D is equal to what, d by dx. This is another notation. Okay, total 5 वेळी हे डिफरन्शिएशन लिहिलं जातं. पहा, पहिलं dy by dx, y1, y dash, f dash of x and dy by dx. याच 5 प्रकारे तुम्हाला नोटेशन यूज करायचं. ओके, क्लियर? Yes, sir. Now we take the notation. पुढे जाऊ. ओके ओके ओके, वाटलंच लिहा इथे. Successive derivative are also called as, so write down here one line. Successive derivative are also called as successive differential coefficient. Sure. Coefficient. Successive derivatives are also called as successive differential coefficient. ओके, झाले. Yes, sir. आता एक आपण एक एक्झाम्पल घेऊ. चला एक एक्झाम्पल घेऊ. आता जे आपण एक्झाम्पल घेतलं होतं की y इज इक्वल टू काय, ई रेस टू एक्स, त्याच्यावर फक्त मॉडिफाय करतो ई रेस टू एक्स. काय मॉडिफाय करतो, ई रेस टू एक्स. सो आपण काय करणार इथे, डिफरन्शिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x. काय येणार डेरिव्हेटिव्ह, फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह y1. व्हॉट इज द फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह, A raised to A. e raised to ax into d by dx of A. ax. E. We got that y1 is e raised to ax into derivative of ax is what? A. Derivative of ax is what? A. A. Similarly, y2, second derivative. What is second derivative? A into e raised to x into a. बरोबर आहे का? Yes, sir. Into Yes, sir. a. So what do you get the y2? y2 got a square e raised to x. पावर का? आता y3 in general directly काय लिहू शकतो आपण? A cube. E a raised cube to e A. raised to x. y4 काय लिहू शकतो? A raised to 4 E raised to A raised to 4 e raised to x.
इन जनरल yn yn काय लिहू शकतो? a a raised to n ओके a raised to n e raised to x. ओके इन दिस वे राईट डाऊन. मग त्याच्यावरून जर तुम्हाला असं म्हटलं की y जर e raised to x आहे देन yn काय होईल रे? e raised to x. e raised to x. व्हेरी गुड. जर y जर e raised to मायनस x आहे त्याच्यावरून yn काय होईल? yn. आता a ची व्हॅल्यू काय हो? a ची व्हॅल्यू काय? -1 -1. व्हॅल्यू जस्ट पुट करा. what you get the answer? -1 raised to n e raised e raised to minus x. x. ओके. आता y जर e raised to 4x आहे then find y50. what is y50? yes. तर तुम्हाला इन जनरल आधी yn माहिती असलं पाहिजे. व्हॉट इज yn? a raised to n e raised to ax. so just we have put n equal to 50 and a equal to 4 4. We get y50. what is y50? 4 raised to 50 and e raised to 4x. म्हणजे हे पहिलं टर्म, हे दुसरं एक्झाम्पल, हे तिसरं एक्झाम्पल, हे चौथं एक्झाम्पल. आता पाचवं एक्झाम्पल आपण थोडंसं वेगळं घेऊ. y इज इक्वल टू e raised to 2x आहे. देन y 1003 किती रे? y 1003 किती होईल रे? y 1003 चला 2 raised to 2 raised to व्हेरी गुड 1003 3 e raised to 2x. In this way, you will find the answer. This is called as successive differentiation. As you know the general form, from the general form, we find any type of derivative. Am I right? We find any type of derivative. Clear, everyone? Understand? Yes, sir. Okay. So in this way, we will find the in general derivative of a raised to x, in general derivative of sine, in general derivative of cos, in general derivative of log, in general derivative of tan, in general derivative of so and so. Okay. And then we will find the number of derivative. So पूर्ण युनिट मध्ये आपल्याला हे शिकायचं आहे. So what is basic thing we need? What is the basic thing we need? We must know. What do we know? First derivative. We must know the derivative concept actually. We must know the what is the derivative. First derivative of x raised to x square, or in general formula of x raised to n, or in general formula of a raised to x, or in general formula of sine, cos, tan, sec, cosec, 1 upon a square, 1 upon x, 1 upon ax plus b, or whatever may be. हे तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती असले पाहिजे की तुम्हाला 12वी झालेले आहेत. Okay. Okay, sir. Or just I will share again that concept also, that derivative result also. Just go through it. Okay, write down as we एक मिनिट मागची स्लाइड दाखवता का? previous slide का? हा सर. Okay. चलिए पा. हा झालं सर. ओके, व्हेरी गुड. जे थोडंसं नेटवर्क प्रॉब्लेम मध्ये लेफ्ट झाले होते, काही जण येत जा करत होते, म्हणजे 3-4 जण होते, त्यांच्यासाठी परत पहिल्यांदा स्लाइड दाखवतो. स्क्रीनशॉट घ्या. ओके, फर्स्ट स्लाइड. काही जण ये जा करत होते ना, काहींचं नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे ऍक्च्युली रिअली नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे, एअरटेलचा आहेच.
मी इथे बसून तुम्हाला म्हणायचो काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. ऍक्च्युली प्रॉब्लेम असतात, पण प्रॉब्लेम वर रडत बसलं तर आपल्याला आपण कधीच पुढे जाऊ शकत नाही. ओके, द सेकंड स्लाइड, टेक द स्क्रीनशॉट. And this is third slide. मित्रांनो, यावेळेस सॉफ्टवेअर बदललेलं आहे एक्झामचं. प्लीज प्लीज थोडस मागचं जर मित्र म्हणत असेल की नाही काय नाही काय नाही, त्यावेळेस थोडी एक्झाम थोडीशी कडक होईल, त्यामुळे प्लीज अभ्यास चालू करा. ओके, पुढे जाऊ. झालंय का लिहून सगळ्यांचं? नाही सर. ओके, सो जस्ट राईट डाऊन. झालंय? झालं सर. झालं सर. पहा आता प्रत्येक एक्झाम्पल प्रत्येक मी प्रूफ करून देत नाही, डायरेक्टली स्टँडर्ड रिझल्ट चालेल का रे? हॅलो, nth derivative of some standard function, we see nth derivative of some standard function. So first we write down as it is, just we approve previous slide. So we approve, suppose first y is equal to, if y is equal to e raised to x, then yn equal to a raised to n e raised to x. A may be positive or negative. Note this thing, a may be positive or negative. Second, if y is equal to a raised to x, then yn equal to yes, y equal to a raised to x. y is equal to a raised to x असेल तर पहिला डेरिव्हेटिव्ह काय येणार याचा?
log of a log a raised to x. ए रेस टू एक्स Raised to लॉग ए. दुसरा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार? ए रेस टू एक्स लॉग ए ब्रॅकेट स्क्वेअर. तिसरा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार? ए रेस टू एक्स लॉग ए ब्रॅकेट क्यूब. त्याच्यावर इन जनरल तुम्ही वाय एन काय देणार आहे? a ए रेस raised टू to x एक्स log a raised to n. लॉग ए रेस टू एन. तर त्याच्यावरून तुम्ही कुठलाही व्हॅल्यू काढू शकतात. वाय 10, वाय 50, वाय 100. बरोबर आहे का? हॅलो. Okay, very good. Third one. If y is equal to ax plus b raised to m, then पहिला डेरिव्हेटिव्ह काय रे? y1. पहिला डेरिव्हेटिव्ह काय? y1. ax plus b raised to m m minus into 1. ax plus b raised to m minus 1 into derivative of inner part is a. Second derivative काय आलं रे? m into m minus 1 ax plus b raised to m minus 2 a square. So in general yn काय असेल? yn असेल पहा m minus 1 m minus 2 असं करत जायचं. m minus 3 कुठपर्यंत जाणार तुम्ही? m m minus minus n. नाही n minus 1 पर्यंत जाणार ना रे मित्रांनो. n minus पर्यंत जाणार ना. या Yes, sir. ठिकाणी n पर्यंत जाणार. बरोबर आहे का? n पण या ठिकाणी काय एक कमी ना. Yes, sir. आलं लक्षात? आता y क्यूब जर घ्यायचं ठरलं तर y क्यूब काय येणार? m minus 1 m minus 2. बरोबर आहे का? इंटू Yes, sir. एक्स प्लस बी रेस टू m minus 3. म्हणजे एक कमी आहे, एक नि कमी. इंटू एक्स प्लस बी रेस टू m minus n. n पर्यंत जाणार. इथे n minus 1, इथे n. इंटू व्हॉट? a रेस टू n. Provided m greater than n. Provided m greater than n. Okay, all of you understand this case? Hello. This case, all of you understand? Yes, sir. का परत ते- नाही सर, एकदा सांगता का? सर अजून एकदा सांगता का? एक काम करा. Those who are not understanding ना, they are write down the fulfill way. म्हणजे कसं माहिती का, मी कसं म्हणतो तुम्हाला, असून द्या एक जागा जाईल आपली. y1 m into ax plus b raised to m minus 1 into derivative of ax plus b is a. Okay, then y2, what is y2? m into m minus 1. Same x raised to 4 जर डेरिव्हेटिव्ह काढायचं असलं तर कसं काढता? 4x क्यूब आणि 12x स्क्वेअर. जसं आपण काढलं सेम त्या पद्धतीने. ax plus b रेस टू m minus 1. इथं ऑलरेडी a आहे आणि परत एकदा डेरिव्हेटिव्ह घेतला का a स्क्वेअर. सिमिलरली y3 m into m minus 1 m minus 2 ax plus b raised to m minus 3 a cube. So in general m minus 2 येणार ना रेस टू y2 ला. y2 ला m minus 2. yes sorry, m minus 2. okay. हो ओके. सो इन जनरल yn काय येणार रे? m minus 1 m minus 2. आता yn पर्यंत जायचंय. सो ऑन. yn म्हणजे काय? m मायनस. बरोबर आहे ना? एक Yes. टर्म कमी, प्रत्येकातून एक टर्म कमी म्हणजे काय? n minus 1. n minus 1 into ax plus b raised to m minus n आणि a raised to n provided m greater than n. provided. मग ह्यालाच असं लिहू शकता तुम्ही yn m minus 1 m minus 2 so on m minus n plus 1
ax plus b raised to m minus n, a raised to n. Clear? Yes, sir. प्लस का घेतलंय? Yes, sir. Okay, okay, okay. Very good. मी तुम्हाला ऑलरेडी बोललं की प्रत्येक एक्झाम्पलचं असं तुम्हाला जर समजत नसेल तर y1 काढा, y2 काढा, y3 काढा. इन जनरल असं लिहित चला मग. आता पहा प्रत्येक एक्झाम्पल एवढं बिग लिहायचं का हो? नाही लिहायचं. तुम्हाला फॅक्टोरियल कन्सेप्ट माहिती आहे? हॅलो, फॅक्टोरियल कन्सेप्ट माहिती आहे? Yes, sir. फॅक्टोरियल मध्ये तुम्ही 2 फॅक्टोरियल म्हणजे काय लिहिता रे? 2 into 1. 2 into 1. 2 into 1. 3 फॅक्टोरियल म्हणजे काय? 3 into 2 into 1. 2 into 1. म्हणजे प्रोडक्ट घ्यायचं त्या नंबर पर्यंत, बरोबर आहे का? Yes, sir. सिमिलरली n फॅक्टोरियल काय आहे? n into n minus 1 into n minus 2 into एकनी कमी कमी करत जायचं. शेवटी काय येईल रे? 4 3 2 1, बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, sir. मग ह्या पूर्ण टर्मला आपण मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ फॅक्टोरियल केलं चालेल का? सो मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बरोबर का? मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय m minus n फॅक्टोरियल. m minus n फॅक्टोरियल म्हणजे हा 4 फॅक्टोरियल आणि त्याच्या पुढे मी आणखीन काहीतरी मल्टिप्लाय करतो. किती मल्टिप्लाय करतोय? 5 6 7 8 9 10 अप टू n फॅक्टोरियल. तर हा काय होणार आहे पहा? हा काय होणार आहे पहा? सी केअरफुल या yn. ते काय आहे? m minus 1 m minus 2 so on m minus n minus म्हणजे m minus n plus 1 multiply by m minus n factorial divided by m minus n factorial. बरोबर का? आता मी काय करतोय? तिथे काय राहिला रे? a raised to n ax plus b raised to m minus n. आता m minus n फॅक्टोरियल म्हणजे किती रे? m minus n फॅक्टोरियल म्हणजे किती? m minus n फॅक्टोरियल म्हणजे किती? इथे कुठेतरी 1 2 3 वगैरे येणार ना, सो ऑन. इथे शेवटची टर्म कशी येत जाणार रे? इथे m minus n, त्याच्या आधीची टर्म m minus n minus 1, बरोबर ना? प्लस 1 म्हणजे इथपर्यंत, बरोबर आहे का? Yes, sir. म्हणजे ही टर्म गेली, मग ही टर्म इकडे आली, बरोबर आहे का? Yes, sir. मायनस n प्लस 1. ह्याच्या आधीची टर्म इकडे आत गेली, म्हणजे हे पूर्ण काय झालं रे? इंटू m. हे पूर्ण काय झालं? पूर्ण जागेवर काय लिहू शकतो आपण? M factorial. व्हेरी गुड. पूर्ण जागेवर काय लिहू शकतो आपण? m फॅक्टोरियल. सो इन्स्टेड ऑफ दिस वी राइट डाउन जस्ट okay. So power का? If m is positive integer, if m is positive integer and m greater than n, then our formula becomes yn equal to, instead of this whole term we write down just m factorial into a raised to n into ax plus b
रेस टू m मायनस n डिवाइडेड बाय m मायनस n फॅक्टोरियल. तर हा कशाचा झाला रे? हा कशा झाला फॉर्म्युला? जर y काय असेल, y काय असेल ax प्लस b रेस टू m असेल तर आपण असं लिहू शकतो. आलं लक्षात? हॅलो, क्लिअर एव्हरीवन? Yes, sir. Yes, sir. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आता ह्याच्यामध्ये थोडंसं मॉडिफिकेशन करायचं झालं तर इथे पहा, इफ m इक्वल टू n, if m equal to n, where m is positive integer, I am always write on m is positive integer. If m is negative, then what? M is positive integer. Then power का m equal to n टाकलं तर काय येणार आहे व्हॅल्यू? हा व्हॅल्यू काय येणार आहे? n फॅक्टोरियल, बरोबर आहे का? Yes, sir. n ऑलरेडी आहे इथे. ax प्लस b m च्या जागेवर काय टाका? n मायनस n डिवाइडेड बाय n मायनस n Factorial. फॅक्टोरियल. n मायनस n म्हणजे काय रे? 0. 0. ax plus b raised to 0. Anything raised to 0? 1. 1. Very good. n minus n. 0 factorial. 0 factorial किती असतं रे? 1. So we got the answer n factorial into a raised to n. आलं लक्षात? Yes, sir. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे, जर तुम्हाला y4 काढायला लावला, सॉरी y एक्झाम्पल घ्यायचं ठरलं तर y पुढे घ्यायचं एक्झाम्पल डायरेक्टली, तिन्ही पण आपण एक्झाम्पल घेऊ, नाही तर डायरेक्टली ओके लिहा वाटलं तर. एक्झाम्पल घ्यायचं ठरलं, y जर 3x प्लस 2 रेस टू 3 असेल आणि तुम्हाला काढायला लावलंय y3 काढा, m इक्वल टू n आहे ना? m इक्वल टू n ची केस डायरेक्टली ही केस यूज करा. n इज इक्वल टू किती टाका? 3 फॅक्टोरियल. a इज इक्वल टू 3 रेस टू 3. सो वी गॉट द आन्सर. बरोबर आहे का? Yes, sir. 27 सॉरी 3 फॅक्टोरियल किती रे? 6 into 6, sir. 27 टू. सो व्हॉट इज दिस? माझे पाडे जरा खूप कच्चे आहेत, प्लीज हेल्प मी. 4 137. 137. Okay, 137. In this way we calculate. There is no need to differentiate. ह्याच्यावरून तुम्ही डायरेक्टली कॅल्क्युलेट करू शकता. बरोबर आहे का? हॅलो, आहात का तुम्ही? Yes, sir. Yes, sir. So this is the case number first. आता केस सेकंड जर घ्यायची ठरली, if m is positive integer, Sir, 132 येणार नाही. 7 चुकून 42 ना रे? ओके, 42. 7 12 4. 7 12 12 आणि 4 किती? 162 येते. 162. अरे मला वाटलं माझेच पाडे कच्चे रे, तुमचे तर पाडे माझ्यापेक्षा बेकार कच्चे आहेत. 162. जो कपाट हुशार आहेत माझ्यापेक्षा. m is positive integer, then and one more condition, case second, m less than n. मग प्रत्येक वेळेस m ग्रेटर दॅन n केले. आता m लेस दॅन n असेल तर काय रे? देन पहा बर का, कोणी सांगू शकतं का yn काय रे? म्हणजे d रेस टू n अपॉन dx रेस टू n ax प्लस b रेस टू m. कोणी सांगू शकतं का? मी एक्झाम्पल दिलेलं नाही तुम्हाला, आणखी कोणी सांगू शकतं का? व्हेरी गुड प्राजक्ता. इट इज 0. पहा कसं 0. आता लक्षात घ्या, तुम्हाला इथं y आहे आणि तुम्हाला इथे कॅल्क्युलेट करायला लावलं, y4 कॅल्क्युलेट करायला लावलं, तर y4 काय येणार? ऑब्विसली हा m आहे आणि हा n आहे. m लेस दॅन n आहे, y4 काय येणार आहे? 0. कारण की yn जो y m आहे, ym तो काय येणार आहे? कॉन्स्टंट टर्म येणार आहे ना? Yes, sir. Okay, so it is a 0. Directly write down the 0. We got the answer. या प्रत्येकाचे आपण एक्झाम्पल पाहणार आहेत बरं का. प्रत्येकाचे एक्झाम्पल आपण 1 by 1 पाहणार आहोत. सर मागची स्लाइड दाखवता का? ओके, वेट.
ओके सर झालं. झालं सर. ओके. आता याच्यावर आपण काही एक्झाम्पल घेऊ ऍक्च्युली, तुम्हाला आणखीन तुमच्या आयडिया क्लिअर होऊन जातील. ओके. तर पहिले एक्झाम्पल घ्यायचं ठरलं तर पहा, सम एक्झाम्पल. If y is equal to e raised to 3x, then find y30. आता लक्षात घ्या, तुमचं इन जनरल रिझल्ट माहिती डायरेक्टली काय आहे. एक पहिले एक्झाम्पल, y इज इक्वल टू e रेस टू x आहे, त्याच्यावरून तुमचं yn काय होतं रे, a रेस टू n E raised to x. e raised to x. So directly we have put a is equal to what? 3 and n equal to 30. 30. So what is y30 now? 3 raised to 30 into e raised to 3. 3 raised to 30 into e raised to x. As you know the direct standard result, we directly put the value. Second result, same. If y is equal to suppose e raised to minus 5x, then find y 492. Okay. So what is the a? -5. Minus 5. What is the n? 450. 492. So what is yn? 492. काय येणार रे? Minus 5 is -492 a raised to -5x. Okay. Y raised to 492 is equal to what? Minus 5 raised to 492 into e raised to minus 5x. In this way, calculate. So for third example, if y is equal to 4x, then y50. तर तुम्हाला पहिल्यांदा रिझल्ट काय माहिती पाहिजे, y इज इक्वल टू a रेस टू x चा. तो काय असतो yn, a रेस टू x
log a raised to n. Raised to n. So a is equal to what? 4. n is equal to what? 50. त्याच्यावरून तुमचं y 50 किती होईल? 4 raised to 4 raised to 50. 4 raised to x log log 4 raised to 50. 50. log 4 raised to 50. आता fourth one. If y is equal to -3 raised to x असेल आणि तुम्हाला विचारलं कॅल्क्युलेट करा, सिंपल कॅल्क्युलेट y10 कॅल्क्युलेट करा, तर इथे a ची व्हॅल्यू किती हो? -3. n ची व्हॅल्यू किती? 10. 10. त्याच्यावरून तुमचं y10 काय येईल रे? -3 -3 raised to x log log -3 raised to whole raised to 10. 10. Use the direct standard result, we got the answer. Use the standard result, we got the answer. Similarly, Atapa, tell me the now this answer. Fifth one. If y is equal to 3 raised to 8, then find. चला एक नंबर सांगा. चला y63, रोल नंबर 63, y63 काय येणार रे? y63 काय येणार? सर 0 ना? 0. 0. Very good Aditya, very good Snehal. It is 0 because Constant term. Constant term. okay, because constant term, because 3 raised to 8 is constant term. बरोबर का? म्हणजे एक्झाम्पल आपण घेताना ते असं झालं बरं का, व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ sin x cos x, what derivative of cos x minus sin x, what derivative of x 1, what derivative of x square 1 upon x, what derivative of log x 1 upon x, what is the derivative of what derivative of x square 2x. Now what is integration of log x? What is integration of log x? लगेच पटकन आपण काय सांगतो? It is 1 upon x. It is 1 upon x. बरोबर आहे का? Yes, sir. कारण आपण फ्लो मध्ये कुठे असतो? फ्लो मध्ये कशा असतो? डेरिव्हेटिव्हच्या, आणि त्याच्यामध्ये लगेच पटकन सांगतो 1 upon x. दॅट्स द रॉंग वन ना ऍक्च्युली. मग हे सेम डेरिव्हेटिव्हचा फ्लो आहे, त्याच्यामुळे एकदम कॉन्सन्ट्रेटली क्वेश्चन वाचायचा, ऐकायचा आणि मग उत्तर द्यायचं, उत्तर लिहायचं. ओके, सो आन्सर इज 0. सिमिलरली 6-1. Similarly 6-1. ओके, आता ते 6 तुमच्यासाठी मी देतो बरं का. इफ y is equal to 2x plus 3 raised to 30, then find first y25, second y30, third y50. कॅल्क्युलेट करू शकतात? Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड, व्हेरी गुड. कॅल्क्युलेट करा. सो वी स्टॉप हियर. सर मागची साईड दाखवा. दाखवतो. ओके, अरे याची आणतो, याचं लेक्चर असलं याची झालंय का? पुढे जाऊ. Yes, sir. Okay, so just take the screenshot.